Wewe ni beginner na unataka kujua kushika kama sniper entries kwa trades zako, usiklik kama kwenda place nyingine, juu video ni yako na uko home. So pia umeamua unataka hizo ma weekend entries, hizo ma sniper entries, chaje got you. But before that niangushie like juu, alafu kuja subscribe juu ni sare, alafu muangusha James Wednesday na Sunday, every Wednesday na Sunday. Leo naonyesha kushika trade before your movie ianze, yani kuishikia penye inaanza precisely. Tutatumia tu concept mbili, market structure na supply and demand. Alafu pia time frame tatumia mbili pekee, H1 na M5. Nda strip down strategy mzima vile beginner anaweza elewa. Juu nataka pia beginner aweze kushika hizo ma sniper kwa sababu si ngumu, it's just a matter of kuelewa price vile inasonga na kuelewa market structure na kuelewa pia points of interest zako ziko wapi. Nataka pia nyinyi mkuwe na ma stop loss tight, mkuwe na ma risk to rewards kubwa. Make sure ume like video juu tupige hii kitu. So hapa tuko kwa gold na leo ndaonyesha kukatch sniper entry kwa any market. Baby hata kama si gold, leo nakuonyesha catch sniper entry. Ikuwe GU, ikuwe USD Zara, hata ikuwe crypto, hata ikuwe stocks, leo nakuonyesha catch sniper. Ukishapata setup yako, how do you get that week entry? Ile entry inakaanga ni kama iko kwa weeks. Yaani ni kama umepata hiyo move ikinaanza precisely. Leo naonyesha kufanya hivyo. Since tuna day trade, tutatumia time frame 2 na tutatumia H1 na M5. Baby muambia kutumia time frames mingi ni kirere. Time frame 2 ama 3 zimetosha. So, kawaida tuna trade supply and demand, but before tumaka wa supplies ama demands ama hizo point of interest zetu, kawaida tunafaa tu identify market structure ndio tupate direction ya hii market. Na kawaida patterns zenye tunataka kutrade, tunataka kuona market hivi ikifanya nini? Tunataka kuona either market ikicreate lower lows, lower highs. Lower lows, lower highs. Lower lows, lower highs. Lower lows. In short tunajaribu kuambia nini? Hii ni pattern moja ya structure yenye nataka tu trade. Well, hii inamaanisha tu that market ina break structure towards the downside. Unaona? For example, hiyo break of structure ina breakiwa na hii move, tunapata a lower low, alafu tunapata retest. Inakuja na create a lower high. Alafu market inaenda tena kuenda chini, tunakuja tunafanya nini? Tuna break structure tena towards the downside hivyo. Unaona? Alafu market kikuja create a lower low, tunapata pullback. Alafu from pullback market inafanya nini? Market inakuja tena ina break nini? Ina break structure. Na iku break structure towards the downside, ama mkiona hii pattern inamaanisha market iko kwa downtrend. Inamaanisha that market is selling. Hapo ufai kufikiria kwa buy at all. Na the only time yenye unafaa ubadilishe sentiment yako ni price ikikuja ifanye nini? I break your last point of defense, which is this high. The last high in short yenye imecreate ikibreakiwa, that is when trend inaishanga. Alafu sasa the other pattern yenye nataka pia mtrade ni mkiona market rafani, mkiona market na create higher high, higher low. Higher high, higher low. Higher high, higher low. Higher high. Naona, this is the other pattern yenye nataka mkuange involved in. Hii market inamaanisha hii market inapanda juu ama hii market iko kwa uptrend. Na ukitaka confirm bado hiyo market inasonga, unataka kuona hiyo market ikifanya nini? Ikibreak structure hivi. Vile unaona tuna break structure, tunapata higher high, alafu tunapata higher low. Alafu market inaenda ku create the next new higher high, obviously inafanya nini? Ina break the other high. Unaona? Na hapa tumefanya nini? Tumepata that break of structure hivyo. Unaona? Tukapata nini? Tukapata this high. Alafu from this high market ika make pullback, ika create this higher low. From this higher low tunaona market inapanda imefanya nini? Ime break structure tena. So kama ungekuwa una trade hapa, ungekuwa unajua market imefanya nini? Market ime create a new higher high. Meaning una expect hiyo market ifanye nini? Meaning utakuwa una expect hiyo market make pullback, make a higher low, alafu make nini? A higher high, ama iendelee na direction yako. Na hii hapa ama this move over here is your opportunity. Unaona? Kwa sababu hii already trade yako ishafanyika. So in short tunajaribu kuambia nini? Unafaa catch hizo trades hapa chini. Unaona huku chini? This is where you're supposed to buy. Na kama ni kusell, unafaa sell high, unafaa sell kwa hizi highs. Unaona? Ndio unaambiango buy low, sell high. It's as simple as that. Na for example, unaona hii trend hapa, hii uptrend, kitaka kujua iko invalidated ama imeisha, obviously market itakuja ifanye nini? I break the last low itakuwa ime create, ama the last
point of defense yenye itakuwa imecreate. Ukiona tu price imekuja imebridge that low, kawaida we geuka ukuwe seller. Na saa market yenye nataka muavoid is a consolidating market. Mkifika kwa market small, hiyo market inaenda create high, alafu inarudi kwa low, alafu ina create high tena na hata itoi hiyo high nyingine, alafu inarudi kwa hiyo low, alafu inatengeneza high nyingine, high break hiyo high, alafu inarudi kwa hiyo low. In short, tuna notice kitu moja, ni kama hii price iko trapped between two levels. Unaona? Hii level ya chini na hii level ya juu. Style hata ukaeka level hapo hivi chini, uta notice that this market is not moving at all. Unaona? Draw level hapo chini na to draw level hapa juu, uta notice it's like this market is trapped. Unaona? Hii market ina consolidate, and I want you to always avoid such markets, kwa sababu mara mingi markets ka hizo you'll end up losing your money. Jaribu kuambia this market is not moving. You only want to trade markets that are moving, either a market that is selling, clearly selling, or a market that is buying, clearly buying. Anyway, so kishapata direction yako ama market structure yako kishakupatia direction, the next thing sasa ni ku-identify nini hizo supply na demands. Acha tuanze na supply. Supply is the last candle ya hii move. Mnaona hii move ya mwisho, the last candle that created the high, the last bullish candle that created the high. So in short, inafaa ikuwe candle ya blue ama ya green kama unatumia candlesticks za green na red. So identify the last green candle that created the high, and the candle also responsible for the move that broke structure. For example, meaning tukiwa hapa tuki-identify supply yetu, obviously itakuwa candle yenye itakuwa hapa, kwa sababu utatafuta the last green candle ama the last blue candle of this move yenye ili create hii high. Tukishaipata, obviously hii move imekuja pia imebreak structure. Kumaanisha tutafanya nini? Kumaanisha tuta highlight hiyo candle ya green. So tuta highlight that supply ama that green candle na box hivyo ama rectangle, kwa sababu that green candle sasa itakuwa nini? Itakuwa our supply. Unaona? Na obviously pia hapa supply kwa hapa hivi. Unaona? Na pia hapa obviously supply kwa hapa penye tumesema. Unaona? Na kenye tunataka kuona ni ati tunataka kuona obviously price inakuja inaingia kwa hiyo supply, alafu inafanya nini? Ina make move yetu ama inateremka. A demand is the last candle of, mnaona hii move ama hii move yenye ina make pullback, mtafute the last red candle yenye ilikuja ika create hii low before hii move yenye ili break structure ifanyike, kwa sababu that is going to be your demand. In short, demand yako itakuwa candle ya red yenye uta identify ama uta highlight na rectangle hivyo, kwa sababu hiyo red candle obviously itakuwa hapa, na obviously kwa this case hapa hiyo red candle itakuwa the last red candle of this move. Kumaanisha nini? Kumaanisha itakuwa hapa. Unaona? Kumaanisha itakuwa hapo. Kumaanisha kama ni hapa the last red candle obviously itakuwa hapa. Kumaanisha demand yetu itakuwa hapo. Unataka kuimarkingi vizuri hivyo. Ni kumaanisha pia hapa, kumaanisha hapa ndio kuna demand yetu. And these are all the rules we need, kwa sababu obviously tunataka price ikuje iretest hizi demand ama supplies zetu ndio tuko involved kwa trade. Na since sasa tumeshapitia theory yote ya everything you are supposed to be looking for, acha sasa nionyeshe vile utapata sniper entry yako. Price ikishakuja kwa supply ama demand yako, unakacha je hiyo sniper entry yako. Kumbuka sasa hii yote tuta identify kwa bigger time frame, which is H1, kwa sababu kwa this case by that tuna combine H1 na M5. Kumbuka niliwaambia tunatumia time frame mbili, H1 M5. So ukisha identify hii yote kwa H1, that is when sasa nataka tuende sasa kwa M5. Na M5, guess what? Tutafanya the same thing yenye tumechora hapa. Sasa acha ni delete hizi zote nionyeshe real chart example na mkeep in mind sasa hii theory yote yenye tumepitia. Mnaona vile niliwaambia ndio upeleka step by step, ni rahisi hivyo. Hadi tukienda kwa real chart examples ni rahisi. Alafu sasa unajua the whole theory behind it. So kuiapply itakuwa rahisi. Una feel video inakusaidia na unapata knowledge, angusha like juu. Alafu sasa bila kuwaste time acha sasa tuende kwa real chart examples. So tuko kwa the same market kwa gold kwa H1, na nataka kwanza tu identify market structure. Kumbuka market structure ndio itakuambia nini kama unafaa ubuy ama usell. So sitaki kwanza tuanze ku identify sijui supplies, sijui demands, sijui zones zako ama sijui kitu yote. Hapana. The first thing, draw your market
structure, kwa sababu ya market structure ndio itakwambia sasa kama unafaa utafute supply ama demand yako, kwa sababu utakuwa na nini, utakuwa na direction. Nataka tuangalie hii market structure from an obvious place, na acha tuanzie hapa ndio hadi nyinyi mjue kuchora market structure vizuri. Tunaona hii market clearly iko kwa downtrend, so hapa ili create nini, a lower low, alafu ika create a lower high, alafu ika create a lower low, alafu ika create a lower high, alafu ika create a lower low, kwa sababu that wick iko chini ya hii low, so that is a lower low. Alafu hapa hivi tuka create a lower high, alafu market ikakuja kutry ku create a lower low, lakini ikashindwa. Tukashift tukapata a higher high, market hapa hivi imekuwa uptrend, alafu tukapata a higher low, alafu tukapata a higher high, alafu tukapata a higher low, alafu tukapata a higher high. Alafu hapa hivi tunaona market ika break structure, ika create a lower low. From a lower low market ika create a lower high. From a lower high market ika create a lower low. From this lower low tunaona market will create lower high, alafu another lower low. Alafu from this lower low market ika shift tena, tukakuwa bullish ama tukakuwa buyers. That is a higher high. From this higher high market ikafanya nini? Market ika create a higher low. From this higher low tunaona market imefanya nini? Me create a higher high. Hadi hapo hii market inatuambia nini? Hii market inatuambia tusifikirie kuwa sellers at all, like don't think of selling. Tusifikirie kusell hii market, hivyo ndio structure inatuambia. So kama tunajua tunafaa tukue buyers, puzzle letu imekuwa rahisi, kwa sababu kumbuka saa tuna trading supply na demand. Sasa hii hapo hivi tunajua tunafaa tutafute nini, na kwa a buyers market kawaida tunafaa tutafute nini, a demand. Na tukiangalia hii market which is your most recent demand, kumbuka I always want you to work with recent price action. Si price action ya zamani, hapana, the most recent price action. Na the most recent demand is this red candle, yani iko clear as day, iko very very clear. Hivyo hata tumepata a clear example ndio muone ya textbook setup inafaika yaje. So utachukua rectangle yako vile nimekuambia, alafu uta highlight that demand. Kumbuka ni that red candle, lakini sio ukichora demand yako ama zone yako, nataka ukuwe unachora hadi penye price imefika mara ya mwisho ikina create that higher low ama that lower low ama that low ama high. So unajaribu kuambia nini? Hata kama candle yako ya red imefika hapa hivi, angalia penye hiyo pullback imefika mwisho ama penye hiyo low imefika mwisho, na kawaida ni hapa hivi chini penye hii wiki imefika. Hiyo yote ni demand yako. So kama sasa uko na demand yako, kawaida una expect market ikuje sasa i-retest demand yako ndio uko involved kawaida kwa trade. Meaning hivyo utakuwa unangoja wewe kitu kama hiyo market ikiwa hapo hivi ndani, kawaida mmefunzwa unafaa sasa uingie sasa kwa trade automatically. Sasa unafaa ufinye buy, ama kuna mentors wengine wao wanawaambia ama teachers wengine wao wanawaambia ngoja like at a green candle ama a blue candle, in short a bullish candle itokee ndio uko involved kwa trade. But leo nataka kuambia utakuwa already too late ukiingia hivyo. Mimi leo nataka kuonesha catch sniper. Naona vile mnaonanga sniper mtu ameshikia trade kwa week. Hiyo ndio leo ndawaonesha kufanya. Na kuifanya si eti ni ngumu, hapana, it's very very easy. Naona nimeambia tunatumia time frame ngapi? Time frame mbili, H1 na M5. Kumbuka sasa hapa hivi tuko kwa H1. Tuko na setup ni safi. Sasa inataka tu drop down kwa M5 time frame nionyeshe kushika hiyo sniper entry. So ndio hiyo M5 tunafanya the same thing yenye nimeonyesha kufanya kwa H1, yenye bado nimeonyesha kufanya kwa hiyo theory. Acheni tu apply niwaoneshe na maanisha aje. Mnaona hii market kwa M5 iko kwa downtrend. Kama mna notice this market from hapa hivi juu hadi hapo kwa zone yetu, that market is selling. Na kenye tunataka tu kuona kwa M5 ni hii market iache kwa downtrend ikuwe kwa uptrend. Na kawaida nimetoka kuonesha utajuaje trend imeisha ikiwa kwa downtrend, nilionyesha kwa theory. Kama market ina make lower lows, lower highs, lower lows, lower highs, lower lows, obviously tukitaka hii market ikue bullish, tunataka hii market ikuje i-break hii high vile nilitoka kuelezea, to create sasa a higher high. Alafu from this higher high nataka to catch e-trade kwa this higher low yenye itakuja kucreatiwa.
Na ikikuja kucreatiwa, obviously tutakuwa tumemark hapa hivi demand yetu kwa sababu sisi ni buyers. Na kwa hiyo demand, that is when I want you to hit buy. Ama hapo hivyo ndo nataka uweke buy limit yako. Unaona? Juu tutakuwa tumechora hapo hivyo ka demand hivyo. So meaning hapa kwa hii box ama penye hii demand inaanzia, that is where nataka tuweke our buy limit. Acha niwaoneshe kufanya hivyo step by step. Ni rahisi sana. So nda play price hadi price tupatie kitu interesting, na hiyo kitu interesting obviously ni a break of structure vile nimetoka kwa demonstrate here. Finally price ni interesting, price imeshatupatia a break of structure. Mnaona price imefanya nini? Imebreak hii structure, ama in short imebreak that last high. In short hii high ndio ilikuwa inashikilia hii downtrend yote, kwa sababu market haikuwa inafaa ku break hii high, ilikuwa inafaa ku create around hapa hivi a lower high ndio to create nini, a lower low. But tunaona market imefanya nini? Ime break structure vile nimetoka kuambia, hadi ime close above our high. Unaona, kishapata a break of structure, sasa tunafaa tu identify nini, the most recent demand. Na the most recent demand yenye tunaona hapa kwa M5 ni this red candle. Like it's very very obvious. Ndachukua rectangle yangu ni highlight that red candle hivyo, kwa sababu that red candle is our new demand kwa M5. So the next thing sasa ni kuweka limit order, kwa sababu position yetu itakuwa from hapo, alafu stop loss kawaida nataka muweke slightly below this low. Usiweke directly hapa, eka a few pips chini hivyo vile mnaona nimeweka. Mnaona sijaweka directly, nimeacha space kidogo. So hapa tumeweka buy limit, tumeweka stop loss, lakini hatuna take profit. Take profit nataka mchukue this last high. Mnaona penye hiyo downtrend yenye ilikuwa inakuja kuingia kwa demand yako ilianza, nataka mchukulie hapo hivyo profit. Kumaanisha nataka drag sasa hii take profit hadi penye hiyo week high imefika. Mnaona hapa, exactly hapa, that is where nataka mchukulie profit, kwa sababu kama market inafaa kuenda ku create a higher high, kumbuka hii setup ni ya H1, lazima ta break nini, lazima ta break hii structure. Mnaona, kumbuka hapa hivi tumeweka tu limit order. Acha tu play price tuone kama limit order yetu ilifunguliwa, na exactly hapa ndio limit order yetu ilifunguliwa. Sasa officially tuko kwa running trade. Hii trade iko na stop loss, iko na take profit. Acha tuone kama iligonga our final take profit ama kuliendaje. So nimeenda kwa H1 ndo muone hii trade vizuri. Alafu mnaona vile nimewambia mtapata sniper entry, mko kwa hii week. Yani tumeingilia literally penye hiyo candle ya blue iko kwa hiyo week. Mpata sniper. Sasa tu play price tuone kama tulipata this final take profit. Na machaji, it's this easy, usicomplicate kitu. Alafu kama mna notice tumetumia the same concept kenye tumefanya kwa H1 ndo tu tumefanya kwa M5, na ndio hiyo take profit yako ilismashiwa hivi. Like ni rahisi hivi, msicomplicate vitu. Na kawaida si unajua nikiongeza kitu hiyo ni nini? Hiyo ni kierere. Alafu sasa kama unataka kuona setup zenye muka chama time yenye na trade, naangalia setup gani, niko interested na point of interest gani, unaweza join Telegram channel yangu, link iko kwa description. Alafu sasa kama hujaelewa kuchora market structure, unaweza watch hii video hapa.